Welcome. Het is de lezing voor de vuurmensen voor de mystical timeline van oktober 31 tot en met maart 31, 2022. Dames en heren, 9 van de kaas is in de omgekeer. Dus de 9 van de kaars is de 9 of seven. Okay. And it have exploration of the vase. Now, there's heleboel informatie that come out over a young watermanweeskel of tweeling. Dat jullie komen hier achter te komen. Beoordelen over deze persoon. Zwaar beoordelen. Kom op over deze persoon. Mensen nou recognize wat deze persoon heeft gedaan. Zwaar beoordelen. Mensen nou recognize de founder. Heel veel issues en problemen met je vader. Oké, met mensen in authority. Mensen in authority is nou van op de hoogte wat een jong viskreef of scorpion meisje heeft gedaan. Outcomes is de schaduw, dood, an end, transition, de schaduw. So, mensen komen achter dat een young viskreef of scorpion person gebruiken zwarte magie, witchcraft, allerlei dingen om dingen bij te komen. Mensen, eind is hier voor deze meisje, oké? Is een viskreef of scorpionetje. En het is geen kinderen, is kinderen van jullie, voor sommigen van jullie is kinderen. En als je bent een moeder en je hebt een viskreef of scorpionetje, eind komt voor some soort van some beoordeling is nou boven water gekomen over deze jonge persoon. Dus het kan je moeder zijn. Nou, die mensen in authority bracht een eind naar een zeer deceptive situatie. Daar. Dus deze meisje nou wordt gepakt voor some soort of daden. Dus jullie, een vrouw, dat heeft een kind, dat is een viskreef of scorpion, die wordt gepakt voor some soort of daden. Oké, deze kind is nou bang, omdat deze kind recognized dat een spelletje dat hij of zij heeft gespeeld, de mensen in authority staan stevig in zijn schoenen en nou recognize de oneerlijk spelletje wat deze kind heeft gedaan. En mensen staat ze teken, oké? Beoordelen, ja, je ziet dus beoordelen. Een heleboel informatie is nou boven water gekomen over iets wat is gebeurd en hoe de heleboel van jullie is soort als jullie staan stevig in je schoenen. Nou, de energie van beoordelen, informatie komt uit en de informatie dat komt uit is over a vis and a scrape. This is a Pluto energy. If you notice, this is echt a Pluto energy. Waar ze nou kom achter wat een jong viscrape of scorpion heeft gedaan. Problemen voor vrouwen. This is 3 en 8 is 11. Oké, 11 is duality. Heleboel problemen en het kan affecten. Het kan echt affecten. Boodschatten maar Leo, daar is de 6, daar is de 8, oké? Boodschatten en Leo wordt geaffecteerd door deze problemen issue. Daar, de grootste problemen is voor jullie Leo's. Boodschatten uit Bezier. Leo's en boodschatten dat hadden some sort of a connection. Die gaat even recognize. Misschien
je bent een boogschutter en je hebt een leervrouw. En jullie hebben een kind, dat is een visschrijf of scorpion. Heleboel informatie, beoordeling come out. See, Leos seems to have some sort of a problema. Okay? And number 10, daar komt some sort of an onderzoek, rechter, legal issues. And mensen now recognize it's over. The foundation is over the energy van je vader, je boss, je supervisor, authoritarian figure. Now begin iets te bekijken. Dus jullie hebben een probleem met authoritarian figure. And yeah. Dus ik zie number, en jullie hebben een heleboel 11. Okay. This is 12. Dus the energy of the shaman. Sommige van jullie use the energy van de shaman te bereiken dingen in je leven en het gaat best wel uitkomen. Dat is een situatie waar als je bent een ramly of boodschatter persoon, it's as if je kind, dat is een visschrijf of scorpionnetje, is nou gepakt of in some sort of self-gevangenis, angst. Een probleem met deze kind mentally. Angst in de waarde. Bangheid voor deze kind. En mensen in authority kan nou recognize dat data-informatie is niet boven water. Okay? Dat data-informatie, some sort of a data-informatie, omdat er is geen beschermd en voor u en je kind een eind is here. And especially Leos have some sort of an issue. En ik zie dat mensen gaan zeggen, ja, je altijd praat slecht over Leos. Nee, Leos, je zit karma te verwerken. Okay? Je kan geen docenten en hebben je best kinderen. Nee, een docenten moeten zorgen dat iedere kind is gelijk behandeld. Okay? Dus dat niet gelijk behandelen. Kan je niet dat kaart niet uithalen bij mij. Vanwege door iedereen moet gelijk behandelen. Het is een situatie dat krijgt en Leo's iedere keer daar is bepaalde sterbeeld dat gaat door moeilijkheden, karma clearing. En kreven en Leo's zijn on the beurt. Dus een eind is hier, omdat mensen nou is achtergekomen dat een jong viskreef of scorpion papier, documentatie, wat ze hebben, is niet van ze. Mensen nou recognize dat deze persoon maakt verbruik en doe dingen dat is niet boven water. Oké, dat deze persoon, en als je bekijkt hoe de dek is geplaatst, is zoiets als deze persoon is either opgepakt of is in some sort of inrichting now, omdat mensen recognize dat deze persoon is niet goed bezig, oké? Dus ik zie dat sommige van jullie is je kind, en als is je kind heel veel zorgen. Sommige van jullie is je partner, heel veel problemen, heel veel zorgen. En zoiets als de rechter komt nou keihard op aan iemand die doet wat dat is niet door de boek. En deze persoon wordt opgepakt, oké? Dus deze persoon kan een zus of een broer, maar deze persoon wordt opgepakt. Of deze persoon is nou in some sort of inrichting of gaat worden opgepakt en
eindigt in some soort van inrichting voor iets wat deze person heeft gedaan. Okay? Dus het is, als je hebt een kind, some soort van beoordeling voor deze kind. Beoordeling voor jullie Leo, sommige van jullie Leo's. Het is een zwaar periode voor jullie Leo's als december of januari. Een echt zware periode. Dus november, december, januari, echt zware periode. Februari is wanneer je heeft echt problemen met je boss supervisor. Maar dit is meer of een authoritarian legal issue, authoritarian issues. En ik zie een eind. En ik zie dat jullie rammenvrouw of vrouwen gaat de unseen world gebruiken om jou uit te soms soort van problemen. Maar als je ziet, 6 is de energie van de Leo's. En de Leo's hebben best wel problemen. En mensen gaan nou recognize dat sommige van jullie Leo-vrouwen verbruiken zwarte magie of magic of spel om iets te bereiken in de verleden. Om je kind uit some soort van gevangenis te komen. Dus Leo's, voor de rest van jullie, ik zie dat je gaat door je proces van karma. Maar Leo's is de voorzetting hierop van Leo's. En some soort van informatie dat komt hieruit. De geheim van een boogschutter wordt opgeheven. Geen bescherming is hier voor jullie Leo's. Een boogschutter gaat jullie Leo's niet meer beschermd. Een boogschutter gaat jullie Leo's en je familie niet meer beschermd. Omdat deze boogschutter recognize wat jullie Leo's heeft gedaan. Dus jullie Leo's hebben iets conflict. En nou je partner, je man, heeft nou achtergekomen wat je heeft gedaan. Want en deze boogschutter ga je niet meer helpen om te redden. Deze boogschutter gaat even denken, ja, ik brand mijn vinger hier niet aan. Dus ik ga zeggen, namaste. Oké, de geheim van de boodschapper is nou out. Mensen komen achter some soort van geheim houden van jullie boodschapper. Oké, beoordeling voor een vis en een kreef. En dit is een vis of een kreefmeisje. Oké, en ik zie dat deze persoon zit hoog te klimmen. Oeh, girl. Zij was. En zo ze zit iedereen over en iedereen te lopen. En alles om te doen. En nou, ik zie dat deze persoon, this is a crave of a crave of a vis. En mensen nou recognize dat there's twee kanten naar deze persoon. Deze persoon heeft twee gezichten. En deze persoon doet dingen dat is niet boven water. Dus jullie mensen, kom achter, misschien deze persoon is je kind, je dochter of je zoon. Of je bent in een relatie met een vis, kreef of scorpion. Maar het is een situatie waar je gaat even recognize dat er is twee kanten naar je kind. Je kind heeft twee gezichten. Oké, en whatever de twee gezichten is van deze kind, je komt daarachter. Voor sommige van jullie, het is zo, het says, wow, ik heb dit niet gezien. Oké, dus misschien is een school gaat zeggen, luister, je kind moet getest worden. Daar is iets niet goed bij de kind. Dus dat kan toch, oké? Dus, ja, mensen nou komen achter en recognize dat een boodschapperperson heeft de waarheid niet gesproken. En wie deze boodschapperperson is, we weten het niet. Mannen of vrouw, deze persoon zit in scam, schaamte, vanwege dat mensen recognize dat deze boodschappervrouw heeft
dode mensen of creëer negatieve energie om mensen te doden. Ja, deze boodschappen, er is iets over informatie komt uit dat iemand verbruikt some sort of zwarte magie spel of zo. En het komt uit dat dat is wat een leiervrouw doet om dingen te bereiken. Dus ja, het is de leiervrouw of man. Mensen komen achter wat deze mensen heeft gedaan. Dus hier is die energie van de rechter. En this is authoritarian figuur. Pak de kind en recognize wie is de kindmoeder en hoe ze heeft dingen kunnen bereiken. En is door de energie van zwarte magie en mysticism. Okay? Dus the lady of the mirror, reflection, non-judgment, number fear en fear talk. Dus is zo het sommige van jullie recognize en word wakker en recognize dat mensen is gewoon, zoals je engel moet je word wakker om te zeggen, hey, ja, the cosmos, creativity, vastness, 41, 5, 44, een groot ontdekken van een jonge visgreep en scorpion, dat deze person zit met, in de bovenwereld zit ze goed, maar de underworld is niet goed. Dus deze person gebruiken zwarte magie. Dus je ziet ze lopen hier met flair aan de bovenwereld, maar de underworld is sick. Is niet goed. Oké, deze person kunnen gedroven door witchcraft. Gedroven door gedroven door negatief manipulatie, zwarte magie, weet je. Dus een heleboel van jullie gaat even achterkomen. Dit over een coworker at the workplaats. Is zo het is, sommige van jullie voelen niet goed. Weet je, in de kerst, een vriendin is ze kom even, we gaan even daar. En je komt achter dat een jong visgreep of scorpion op de workfloor is degene dat een situatie kan manipuleren. En daarom voel je niet goed. En ik zie dat diegene gaat zeggen, moet ze weg. En laat mensen weten wat ze heeft gedaan. En je gaat even ja zeggen, omdat je vindt dat wat deze person heeft gedaan was niet door de bocht. Vanwege doordat je dacht dat deze was een goede kennis of een goede collega. En now mensen recognize dat deze mensen doet zoiets als alles is goed en ze hebben dit en ze hebben dat, maar achter de tranen, deze person is echt gebruiken en misbruiken, ze mogen en doen dingen, spels, oneerlijke illusie. Ze is echt dark in the world, oké? Dus sommige van jullie gaat, en ik zie dat sommige van jullie gaat, so it says, Jezus man, zo, dat had ik niet verwacht. En ze gaat even nou zien dat een visgreep of scorpionature, samen met een tweeling, met een leervrouw, want deze leervrouw probeert deze person uit de positie te komen met magie te verbruiken. Dus het is zo'n soort van ontdekking. En ik zie dat boodschappen mensen gaat even recognize dat, wow, deze mensen geloven in die dingen. En sommige mensen denken, ja, niks, mensen, word wakker. Word wakker. Je kan het niet door je ogen zien, maar het bestaat. En echt serieuze mensen, het bestaat. Oké? Dus je denkt, ja, flauw hoor.
Ja, maar de dag dat het heb je uitgepakt, is de dag dat je denkt, waarom denk je dat soms mensen leven en je had het goed en dan all of a sudden, wam! Oké, en je weet het niet. Het kan gewoon dat iemand, een coworker, ziet wat je rijdt en de coworker denkt, nou, ik moet dat ook hebben. Dames en heren, we wonen met mensen dat sport echt niet on this planet, oké? En het is een situatie waar sommige van jullie komen achter dat de dingen bestaan. Het staat. Je kan het niet zien, maar het is zoiets. Ik kan gewoon een vriendinnetje zeggen, hey, kom, we gaan even kijken. We gaan even zien wat komt op in het nieuwe jaar voor ons. En je ging en je dacht, hè? En die begint te vragen over de jonge visschrijf of scorpion op de workfloor. En je denkt, wat? En die zegt, ja, daar het is. Dus dames en heren, het is, ja, er is heel veel dingen dat heel veel mensen kan niet zien. We wonen in dimensie. We wonen in verschillende dimensies. Maar een heleboel mensen weten dat niet, kennen dat niet, weten niet hoe alles in elkaar zit, weet je. En het is zo, het is een leergang dat mensen, en ik ken ook dat sommige van jullie, je hebt het moeilijk. Je hebt gewoon een moeilijke tijd gehad. Jaren al moeilijkheid. Je kan niet en je gaat even, iemand gaat zeggen, hey kom, ik wil met je, met iemand gaan praten. Oké? En dames en heren, er is goed en slecht met deze dingen. Alles in het leven. Als je eet te veel is niet goed. Als je eet minder is niet goed. Dus alles moet in gematigd. En wat we leren als we bekijken de unseen world is dat je moet jezelf beschermen. Omdat dingen gebeurt. En het is een situatie waar sommige mensen gingen te ver. En de mensen nou gaat even recognizen dat leeuw. Want ik zie de geheim van de boodschapper komt boven water. Maar de boodschapper nou is geschrokken wat deze jong visschrijf of scorpion heeft gedaan. En de boodschapper is geschrokken en denkt, wow, deze mensen is zo diep in die dingen. Ik had geen ideeën. En nou de boodschapper mensen gaat even recognizen, wow, deze Leo, ik had het niet verwacht. Ik had het niet zien aankomen. Deze Leo zit die hele tijd mij te manipuleren. Dus manipulatie is door je verbruik energies en weet je, daarom is het best wel moeilijk voor mij om mensen aan te schudden. Oké, omdat daar kan je gewoon zoveel dingen oppakken. En weet je, dat soort van dingen. Maar het is zoiets als jullie vuurmensen dat was niet wakker, wordt wakker. Dat daar is it's beyond the veil van illusie. Oké, want this is a mystical lezing. Dus het is een jaar waar jullie gaat echt achterkomen dat mensen doen de dingen. Oké, en al ik kan zeggen tegen jou, als je beschermt jezelf, want de dag dat je stapt over de onderkant om iemand iets slecht te doen, dat is wanneer je komt nooit meer in aanraking om goed te krijgen. Vanwege dat je hebt over de lijn gestapt, dat je gaat pijn, of je gaat iemand blokkeren, of je gaat iemand iets doen. En daar kom je niet goed, omdat het is de recht voor de universe is dat we behandelen elkaar met equal, gelijk. Oké? Iedereen moet gelijk behandelen. En als je gaat iets en je gaat soms soort van oneerlijk spelletje doen tegen een andere, dan krijg je het ook terug. En je familie krijgt het terug. En je kinderen krijg je terug. En soms zeggen mensen, ja, ik weet het niet. Waarom heb ik zo moeilijk in mijn leven? Omdat je voorouders het niet
hebt dingen niet goed gedaan en nou je zit te verwerken in deze tijdspan. En soms, especially mensen dat krijgen het moeilijk, is omdat je moet de dingen verwerken van je voorouders. Nou, de rechter staat stevig in de schoenen. Dus ik zie authoritarian figure is nou van op de hoogte en recognize wat deze mens heeft gedaan. En hoe deze mens kunnen dingen bereiken. En nou mensen is van op de hoogte. Dus, ik wens jullie succes. Namaste.